Ja, wen haben wir denn da? Hoppala, hat's geflitzt. Also nicht, geh. Okay, ist gut. Ich hab nur die Leviten lesen. Ja, ein bisschen schießmütig. Ja, das ist es, gell? Der Anfang. Wo das Abenteuer begann. Da geht der Beuten. Den ganzen Müll schleppt nicht rum. Ein Eisenhammer. Reinig. So, 3. Guck dann. Ach so, scheiße. Ich depp. Ja gut. Ich hab die verkehrte Ausrüstung gehabt. Was soll das sein? Die brauche ich. Ja, Chef, das war nix. Da haben wir die Amelia, die geht auch gerade passieren. Ja, noch nicht gut, jetzt hat. Ein klares K.O., nicht da? Schluss damit. Zur alten Kuppel. Haben wir da richtig? Das haben wir nicht. Wir müssen nämlich da mit. Alle Bäume, wie schaut denn aus? Lust auf eine Schlägerei? Hat er nicht umgeflogen? Er ist leider auch gestolpert. Oh, jeder. Oh, so mal. Im Krieg. Könntest du, ha? So, geh her.
gut. Jetzt holt man ins Fassel eine Droschen. Da war es halt ein bisschen eng, gell? Das. Ich habe mal nicht geblitzt. Also, gehen wir durch wieder. Das ist ein bisschen glücklicher. Da blinkt besser. Oh, mit der von mir. Der geht daher, das war nix. Der ist fort. Jeder. Nur zwei. Weg damit. Ja, du lässt dich jetzt etwas. Schnellspeicher nicht erlaubt, warum nicht? Geht das? Zur alten Kuppel. Käme ich da oben? Der da drin? Scheiße. Ja, hilft nicht, oder? Das ist gut. Den will ich mir vorstellen. Zachariah, mein Name. Der kommende Technomancer Großmeister. Damit du. Unverschämte Sau. Leg dich hin. Oh, treibt das da. Ah, da ist einer. Oh, da unten. Ja, ist da schon. Achso, der ist ein bisschen tot. Ja, und da unten haben wir, glaube ich, einen Mordsjäger, oder? 5, 6. 6 Gegner. 6 Horte. Hab ich schon entdeckt. Ja, jeder ha, mit dem Hammer. Und die Nummer. Der Technomancer ist fort. Der hat sich schon verabschiedet. Der hat keine Lust bekommen. Ja, das schmeckt ihm. Ja, der Große, ja, der lästig. Nix. Macht noch eine, bitteschön. So, der ist fort. Dann bleibt ja gerade noch jeder.
Und der Typ ist da drin, oder was? Wahrscheinlich. Ich meine, was soll er sonst sein? Patience, wake up! Patience, come on! Damn it, they almost killed him. Stop! Let me go. I won't tell you it. Zach? Zach? Holy shit, is it really you? Nach dem Relikt fragen. Did you figure out what the tablet said? Unfortunately. If I hadn't, then I wouldn't have been able to tell them anything, but I just finished when they found me. What did it say? It talked about a giant research base that was able to keep in contact with Earth. They had a beacon and gave the base's coordinates. I mean, the coordinates weren't up to date anymore, so I had to recalculate them, but it's in the South Pole, Zach. It's protected by a huge layer of ice. What the hell happened to you? I was on the way back to my place. There was someone behind me, and before I could turn, he was on me. Next thing I knew, I woke up in a cell. They tortured me for days. Wanted me to talk, wanted me to tell them everything I knew about you. Where you were, what you were doing, what we found. What did you tell him? At the beginning I fought, Zach. I did. I fought. Didn't say a damn thing. Then Victor came. And the shit he did to me, Zach. You have no idea. I didn't tell him everything. I didn't, but I had to tell him something. Or I told him what I found in the tablet. Everything. I'm so sorry. Stop. It's fine. You did what you could. Everyone's got a breaking point. If you can walk, we need to get out of here. I can. Let me try. Just let me rest a minute. Just a minute. All right. Let's untie you and get you out of here. Must find the City of Ice before they do, Zachariah. If Victor finds the beacon, he could use it to gain the people's trust. Furthermore, if he finds the secrets buried there... He's got a head start, but we'll catch him. Aye, aye, Zach. If it's really the City of Ice. What? I'll have to make some mods. It'll be tougher than you think. Also, wear an extra layer or two if you don't want to freeze your nuts off. Big Ice City. That reminds me of... A tangent that'll lead to another tangent? No, Yes, that was it. What do you think we'll find in that lost city? You know, besides the beacon. I suspect the settlers brought back plants and animals from Earth, and probably left some in that base. And if just a few survived, we could find an ecosystem unlike any on Mars, completely sheltered by the ice. Meet Patience. We just broke him out of one of the ASC's jails. He could use a place to recover. Then he is welcome to recover here. Our healers, Patience, will be honored to tend to your wounds. Oh, that would be great. Thank you. All this reminds me of an old hiding spot I had in the desert. Thank you again, both of you. This is real nice and all, but I don't know about all this. About what? I'm guessing you're gonna want to go to that city, right? Right. Problem is, that city's coordinates, according to what Patience said, is the South Pole. Rover's good, but it ain't that good. Any way to make it that good? I don't know. Gotta think about it. I mean, it'd need some sort of ice-breaking blade in the front and insulation around the whole thing. If I know you, I'm sure you'll figure it out. I like your faith in me, but... Problem is, I don't have a damn clue how to add all that heavy shit to the rover's frame without slowing it down like fucking crazy. My dad would have known what to do. Not my dad, though. I knew he'd made improvements to his machines, but I don't remember seeing any diagrams. Though they could be somewhere in the shed. I don't know. Maybe Scott could help us? We can ask, I guess, then head to the shed with him. See what we find. Gonna be damn fucking cold out there, Zach. Maybe we should go borrow some gear from Victor. He's known the site's coordinates a lot longer than we have. Sure he's built some cold weather equipment already. I like the way you think, Zach.
Ja gut, wir müssen auf den Südpol. Eine Polarexpedition. Oh Gott. Finde Kleidung, die der Kälte am Pool widersteht. Ja, die habe ich schon, gell? Gott sei Dank. Ich meine, da war ich fleißig beim Einsammeln. Aber bevor wir auf den Südpol reisen, werde ich erstmal eine Pause machen. Und da wir rennen erstmal hinter in mein Zimmer. Da bin ich ganz gut aufgekommen. Weiter, Zachariah. Gas geben. Mein Zimmer. Das war der Omat. Und da erinnert werde ich eine Pause machen. Und beim nächsten Mal geht's dann auf den Südpol. Bis dann und Servus.